Students, நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த discrete distributionல உள்ள செகண்ட் டைப். ஃபஸ்ட்டு distribution binomial distribution and second distribution Poisson distribution, third distribution geometric distribution. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் binomial distribution உடைய MGF mean variance நம்ம பார்த்தோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம Poisson distribution பார்க்க போகிறோம். Poisson distribution என்னது? Then what is the probability mass function of the Poisson distribution? Then what is how to find the MGF of the Poisson distribution and how to find the mean and variance of Poisson distribution. First, Poisson distribution a random variable x is said to be Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by P of x is equal to e power minus lambda power x by x factorial for all x is equal to 0, 1, 2, etc. So last video நம்ம binomial distribution பார்த்தோம். So binomial distribution உடைய probability mass function is ncx p power x q power n minus x x equal to 0, 1, 2, 3, etc. So Poisson distributionலையும் x equal to 0, 1, 2, 3, etc. வரும். Actually the probability mass function is p of x is equal to e power minus lambda power x by x factorial. ஸோ அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இல்லை ஜஸ்ட் என்னது Poisson distributionனா என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து என்னது? ஸோ வாட் இஸ் த MGF ஆஃப் Poisson distribution? How to find the MGF of Poisson distribution? Okay. So MGF. What is the definition of MGF? So MGF is equal to expectation of e power tx. So that is equal to, actually this is a discrete distribution, discrete random variable. So that is expectation of x is equal to x and f of x. So x and sigma x and f of p of x, a discrete distribution. So sigma x e power t of x p of x. So that is equal to sigma x e power t of x and what is p of x? So e power minus lambda power x by x factorial. Okay. So that is equal to நம்ம இங்கே என்ன வேரி ஆகுதுன்னா e பவர் மைனஸ் லாம்டா e பவர் எக்ஸ் தான் வேரி ஆகுது. ஸோ e பவர் லாம்டான்னு சொல்கிறது ஒரு பெராமீட்டர். ஸோ தட் இஸ் e பவர் மைனஸ் லாம்டா வெளியே எடுத்துருங்க. சிக்மா e பவர் டிஎக்ஸ் இன்டு லாம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல். ஸோ தட் இஸ் e பவர் மைனஸ் லாம்டா சிக்மா எக்ஸ். ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணலாம். லாம்டா e பவர் டி த ஹோல் பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல். So that is equal to e power minus lambda. We take x is equal to 0. X is equal to 0. Lambda e power t the whole power 0. So that is 1. So 1 plus x is equal to 1. Lambda e power t divided by 1 factorial. Lambda e power t by 2 factorial plus etc. Okay. So that is equal to e power minus lambda into 1 plus x by 1 factorial plus h square by 2 factorial plus etc. So that is equal to e power minus lambda x and another lambda e power t. Okay. So what is the expansion of 1 plus x by 1 factorial plus h square by 2 factorial plus etc. That is equal to e power x. The expansion of the Maclaurin series, that is the expansion of e power x equal to 1 plus x factorial h square by 2 factorial plus etc. So அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா, so that is equal to 1 plus x, so that is e power x. So x goes to lambda e power t. So that is e power minus lambda e power lambda into e power t. Okay. So that is a raised n equal to a raised minus lambda plus lambda into e power t. Okay. So that is e power lambda into e power t minus 1. So that is MGF. So what is the MGF of the Poisson distribution? E power lambda into e power t
minus 1. Now, secondly, find what is the variance of Poisson distribution, or what is the mean of the Poisson distribution. So, mean. What's the formula for the mean? So, mean is equal to, what is a mean in terms of the moments? MGF. That is, mean is equal to, so mean is equal to mx dash of 0. Okay. So, that is d by dt of mx of t at t equal to 0. So, that is d by dt of, what is mx of t? So, e power lambda into e power lambda into e power t minus 1. Okay. So, that is equal to t tends to 0. So, that is equal to, what is the derivative of e power x? E power x into a. அதே மாதிரி இது பண்ணும்போது என்ன வரும்? e power lambda into e power t minus 1 into இதுக்கு differentiation. Okay. Lambda into e power t. So, that is equal to lambda into e power lambda into e power t minus 1 into e power t. Okay. So, that is equal to, this is d by dt of this value. Okay. At t tends to 0. T tends to 0 போடும்போது என்ன நடக்கும்? T tends to 0, lambda into e power lambda into t equals 0, e power 0, 1. 1 minus 1, 0. So, into e power 0, 1. So, that is equal to e power 0, 1, lambda. So, mean is equal to lambda. Okay. சரி. Now, என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? Variance கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Okay. So, what is the formula for variance? Variance. So, variance is equal to mx double dash of 0 minus mx dash of 0 the whole square. Okay. So, that is how now you find mx double dash of t. So, mx double dash of equal to d by dt of mx dash of t. That is equal to d by dt of, already find another mx dash of t. So, lambda into e power lambda into e power t minus 1 into e power t. Okay. So, that is equal to, என்ன வரும்? lambda வெளியே எடுத்துருங்க, d by dt of, so e power lambda into e power t minus 1 into e power t. Okay. So, that is lambda into derivative, இதில் term இருக்கு, derivative ub. So, e power lambda into e power t minus 1 into e power t plus second term e power t into derivative of this term e power lambda into e power t minus 1 into lambda e power t. Okay. So, actually find இது mx double dash of t. Okay. What is mx double dash of 0? That is lambda into e power 0, 1, 1 minus 1, e power 0, 1. இது 1. 1 plus, இதெல்லாமே என்னது வரும்? e power 0, 1, e power 0, 1 minus 1, 0, e power 0, 1. So, lambda. Okay. So, lambda plus lambda square. Actually, variance form is, what is variance? So, variance is equal to, என்ன வரும்? mx double dash of 0, variance is equal to mx double dash of 0. என்ன வருது? Lambda plus lambda square minus mx dash of 0, lambda square. This is cancel. So, that is equal to lambda. So, variance is equal to another lambda. Okay. So, what is the speciality of the Poisson distribution? In the Poisson distribution, mean and variance are equal. Okay. So, in the Poisson distribution, mean and variance are equal. That's the speciality. So, in the video, உங்களுக்கு இந்த பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் MGF மீன் வேரியன்ஸும் பார்த்தோம், புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய MGFும் மீன் வேரியன்ஸும் பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது வீடியோஸ் போட்டோன்னா உங்களுக்கு என்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும், ஒன்று பார்த்துடலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.